The young gymnasts of the Sri Satya Sai Primary School are ready to present a harmonious blend of agility, balance and control atop a rotating globe structure, symbolizing the ever-moving world in which we live. Rotation. Two boys locked firmly with one another. From the audience, it appears as a steady axis forming at the heart of motion. Strength meets stability, a masterpiece of teamwork. स्वामी के प्रति इन बच्चों का दीवानापन देखकर मैं बेझिझक कह सकता हूं, इन बच्चों के दिलों से एक आवाज आ रही होगी कि एक नजर में दीवाना मैं साईं तेरा हो गया। कुछ और कहा था मुमकिन, मैं तेरा था, तेरा हो गया। What if the world gets tricky? Now the challenge intensifies. Balanced on one leg, the posture holds, sharp, confident, almost like a superhero. One leg up, balance perfected. అలా గిర్రున తిరుగుతున్న అర్ధగోళం మీద నిటారుగా నిలబడి ఆకాశం వైపు ధైర్యంగా చేయచాచిన ఆ విద్యార్థులను చూడండి. ప్రపంచంలో పరిస్థితులు ఎలా తిరుగుతున్నా వీరు మాత్రం వారి లక్ష్యాల వైపు ఎంతో స్పష్టంగా ఉన్నారు. ఇది కదా ఏకాగ్రత అంటే. The precision in every pose is remarkable. Steady as a rock. As the feet find the bars again, we see the foundation of discipline that supports every grand vision. In a swift visual reversal, the same posture turns inward. The concentration is palpable. The formations compress. Energy gathers. The globe continues to move, but the bodies draw inward. Compact, precise, prepared. A garden of innocence on an iron globe. These young buds remind us that every great journey begins with a single humble step. ఒక మొగ్గలా ముడుచుకున్న శక్తి ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా వికసించిన పుష్పంలా మారిపోయింది. ఈ పుష్పంలో ఉన్న ప్రతి రేకు మై స్టూడెంట్స్ ఆర్ మై ప్రాపర్టీ అని చెప్పుకునే స్వామి సొంత ఆస్తి. जो इन प्राइमरी स्कूल के बच्चों ने कर दिखाया है वो यूं लगता है मानो कह रहे हों, जीवन ये कैसे है जीना दुनिया को बतलाएंगे। जीवन ये कैसे है जीना दुनिया को बतलाएंगे। प्यार मोहब्बत भाईचारा सुंदर वक्त वो लाएंगे। नाम तेरा ओ मेरे साईं गाते रहे हैं, गाते रहेंगे। Double the strength, double the grace. A powerful push-up posture locks into place. Lifted, aligned, unwavering. The globe toppers now split into two magnificent layers, creating a multi-dimensional masterpiece. इन बच्चों का स्वामी के प्रति प्रेम और दीवानगी देखते ही बनती है, मानो कह रहे हो कि साईं तेरे हम दीवाने हैं, राह तेरी पर चलते रहेंगे। साईं तेरे हम दीवाने हैं, राह तेरी पर चलते रहेंगे। मानव सेवा माधव सेवा करते रहे हैं, करते रहेंगे। They
Gymnast. They are the petals of progress, blossoming under the sun of divine grace. The globe now carries a wide flower-like formation. Each gymnast becomes a living petal, distinct yet inseparable. And now, for the ultimate test of verticality and valor. Watch as 5 brave hearts prepare to invert the world. They rise with calm assurance and lift into steady headstands, inverted and unwavering, as the globe continues its gentle rotation beneath them. Steadiness amidst motion, calm amidst challenge. These 5 forms silently echo the 5 human values. As the young gymnasts descend and regroup, the globe slows, but the impression remains. विश्वेश्वरित्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्ति नम्राः. Carrying discipline in their movement and values in their hearts, the young athletes emerge as
यीशु के यश को गाएंगे दिव्य परंपर भारत की साई के छात्र लाएंगे दिव्य परंपर भारत की साई के छात्र लाएंगे साई के छात्र लाएंगे साई के छात्र लाएंगे कलिमलनाशकरं जगभास्कर समभासं प्रेमामृतमूर्तिं साईशम् कलियुग अवतारं कमनीयं तव चरितं शतवर्षं श्रितहर्षं साईश्वर दिव्यशतम् कलियुग अवतारं कमनीयं तव चरितं शतवर्षं श्रितहर्षं साईश्वर दिव्यशतम् करुणावरदं परमं सुखदं परिपूर्णप्रेमभरितं भुवनं सकलं व्याप्तं विदितं साई सन्देशम् करुणावरदं परमं सुखदं परिपूर्णप्रेमभरितं भुवनं सकलं व्याप्तं विदितं साई सन्देशम् Om Shri Sai Ram, offering our most humble pranams at the divine lotus feet of Mother Sai. Now we'll be having the presentation by the students of Shri Satya Sai Higher Secondary School, Boys Wing, and Srimati Ishwarama High School, Boys Wing. Sai Ram. करुणामय हृदयं कुवलयदलनेत्रं कनकाम्बरधरे वन्देऽहम् कलिमलनाशकरं जगभास्कर समभासं प्रेमामृतमूर्तिं साईशम्